E aí, trazer aqui pro canal JUAREZ, né? Calófis. Siamês. Jogar aqui, ó. Eu nunca trouxe esse jogo pro canal, né? Vamos jogar aqui, né? Na época eu tentei jogar, na época que lançou esse jogo, né? Cara, já faz um tempo, hein? Eu não consegui jogar esse jogo, tá ligado? Então vamos ter a oportunidade hoje de trazer, né? Então, trazer. Então, uma moto história aqui, né? E fazer um novo jogo, né? Normal, né? Eu só entrei no jogo ali só pra ver se tá funcionando. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Ah, well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawman who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. Vai. Beleza, deixa eu me arrumar aqui. Certinho na cadeira aqui. Entrar aqui no jogo. Foi o único jogo da Ubisoft que deu certo, né? Faz uns 30 anos. Tá escolhendo uma fazenda na frente. O que eu tô falando? Você ganhou a experiência pra coletar nuggets. É verdade, pô. Nossa. Tá com ele em português, né? I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, ha-ha? No, Steve. The other kind of funny. Eu vi os pássaros chegando lá, ó. A coisa engraçada que ele tava falando é o sentimento de... como que eu vou dizer? De algo perigoso chegando perto, né? A gente tem que chegar até lá, ó. Acho que tem que vir por aqui, né? Eu acho. Dá pra vir por aqui? Dá. O jogo é maneiro, pô. Na época, tipo, caraca, maluco. Eu tava jogando esse jogo em 360p, não dá pra enxergar nada no jogo, tá ligado? Porque o jogo é todo... Apertar o O. Ele é todo cheio de matinho, né? Esquisito, né? E essa textura meio bege, né? Aí, tipo... Com gráfico baixo, né? Não rodava direito não o jogo, tá ligado? Claro. Back point. Retorne para o hideout. I had no choice. Beleza.
O único jogos que eu gosto da Ubisoft é o Assassin's Creed, né? O Far Cry, né? Esse jogo aqui, pô. Agora, né? Tô gostando agora. Meio que combinou, né? Ficou direitinho, né? Call of JUAREZ, pô. Tipo, Call of Duty JUAREZ, né? Aí. Chegou a experiência pra matar os inimigos. Você precisa de level up. Pra ganhar habilidades extras. Ok. Tem que upar, né? Was it Pat Garrett's posse? Oh, yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Então, shift corre. Garrett and his army of Gato, deputies filho had de- surrounded the entire homestead. Vai ser uma galera I aqui. decided to help Billy and the boys out a bit. Ah, So that's just what I did. aperte o Q pra você, tipo, ficar em câmera lenta, tá ligado? Aí. As the governor of New Mexico Nossa, was matei geral. paying for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Tá, se você apertar U, você consegue upar, né? As habilidades, pô. Vou botar... Isso aqui aumenta o quê? É arma dupla, né? Duas pistolas, né? Pode tirar arma pra cima, né? Não. Aí, deixa eu voltar aqui. Aqui é range. Iron Sight. Slow down. A mira, né? Apertar o botão direito. Então é uma fração de segundos pra ficar em câmera lenta. E é bom, hein? Isso aqui é combate corpo a corpo, vai te dar resistência. É bom, hein? Só tem um ponto a avaliar. Vou pegar esse aqui, ó. Range aqui, ó. É tirar a distância, pô. Aí quando você aperta o botão direito, fica em câmera lenta. Você aperta. Aí. Olha lá, ó. Tá tomando a fuça. Calma aí. Será se jogar jogo de tiro, né? Pode ter ponto você jogar, né? Aí, cara. Ai. Caraca, cara tá foda, hein? Aí. Pra onde? Eu vim pra cá, eu acho. Nossa, tem uma galera aqui. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. O cara me atirando na parede. Aí, cara. Tá. O cara tirando em algum lugar aqui, ó. Ah, aqui, ó. Aí. Still, one of them Não, reached deixa the eu a water torre. tower. Você pode se esquivar desse Not a morte, bad né? idea. It would be a turkey shoot Aqui que from up você there. faz. Acho que é A ou D. Ah, tá, pô. Interessante, hein? Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. Para bem aqui, ó. Filha da puta, ó. Ô, filha da... Bota a cara aí.
A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Ai. Ó, tu vem aqui, ó. Calma aí. Tem que passar por cima dos caras pra pegar as armas, né? Aí. Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Try aiming, you idiots! Truth be told, things weren't much better behind the house. I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. O cara morreu. Explodiu a parada ali e o cara morreu. Ok, pô. Entre, né? E encontre Billy the Kid, pô. Caralho. Uma coisa aqui, ó. Dá pra subir sim, pô. Não dá pra você dar uma explorada legal, pô, no jogo, pô. Deixa eu ver se tem uma coisa pra cá. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. Eu sei, mano. Deixa eu... Posso olhar aqui o jogo? Porra, o negócio sumiu, não deixou nem eu pegar o negócio ali. Mentira que esse cara se machucou descendo disso aqui. Já dá uma puta. Vai ter que estar na casa aqui, ó. And like that, I was inside, none the worse for wear. Inimigo? I Não. passed Dirty Dave. And upstairs I found Billy and Charlie Baldry. Peguei um secret aqui, ó. Da hora. How about that? Huh? You Ah. Billy the Kid. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, Cara nem so fala. you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. O cara não mexe nem a We boca. were surrounded by dozens of deputized shooters. Tira da who wanted parede. to do us harm. Oi. Caralho. Vamos tirar aqui. Foda, hein? keep this up all day. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. Where the hell Garrett? He's missing all the Alright. When Charlie got hit. They're catching us in a crossfire, shouted Billy. Get to the other side. Aí. Ah, o jogo tem uma gameplay que eu acho fácil de jogar, maluco. Da hora, pô. Aí. Cara aqui, ó. Aí. I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but Right. it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. They got a Gatlin, Billy shouted. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. Traga os cavalos pra quê? Olha aqui. Os cavalos para o estábulo. Directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? But I went anyway. E aí, amigo? Dumbass that I was back then. Tá tudo bem? Aí, eu tenho que ir pra onde, hein? Ah, perto o quê?
are done for. Many would have fled in my place. Aí. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack, he's just joshing with you now. Yeah, he better be. Mr. Greaves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Now, Vai, mano. where was I? 2. Waste your bullets. Go ahead. Aí. You gonna need a chance? Aí. Caralho, palhaço. You were heading for the barn. Ok. Eu já tenho uma coisa pra upar. O cara apareceu bem na hora que eu fui upar, tá ligado? Pera aí, ô maluco. Fui upar a parada, tipo... Maldito, pô. Vamos ver aqui, Eu vou comprar isso aqui, pô. Pra mais coisa é essa aqui, pô. Ok. Caraca. Eita porra. O cara é um ninja, maluco. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Vai que minha... Eu vou estar coçando. Finally, I had the stables within my reach. Galinhas! Pá! After the fight, maybe we could treat ourselves to some fried chicken. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. Ok. Então agora parece que o jogo tá legal. Maneiro, pô. Que isso? É desafio? You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Vai ensinar como é que atira, né? Mantenha seu inimigo no foco. Yeah. Aí. Não, mano. Aí, quando o seu oponente tiver... Pra pegar a arma dele, né? Você saca sua arma e atira. And you killed him in a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. Interessante, So let me start again. I finally reached those damn stables. Tu vai contar tipo uma... Contou tipo uma mentira, né? Stepped inside, and Bem. last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And, boy, that was just the beginning. Da hora, pô. Honorável kill. Da hora, pô. Peguei dois secrets, né? Dois de secrets, né? Botou um, pô. Ah, interessante o jogo, hein? Maneiro, pô.
So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to, the bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. Uma vontade de trazer Red Dead Redemption de novo, tá ligado? Pro canal. Eu acho que eu vou trazer o Undead Nightmare. Eu tenho o DVD, tá ligado? Da hora, pô. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. Prisão Lincoln. 4 meses depois de ser preso pelos Silas He Greaves. was with John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. Ele veio He shot salvar Jim a gente. Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. Ai. My first order of business was finding a firearm. Agora eu preciso pegar minha arma de volta, pô. Ah. Uma coisa pra cá. Mais um pontinho, né? Abre isso aqui, ó. Aí. Já posso carregar mais 2 pistolas, pô. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. Tem uma shotgun aqui da hora, hein? Da hora, pô. Bob Oligan. Interessante, hein? I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Anybody see Billy? Calma aí, cara. Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim the damn thing. The kids escaped and raised a huge ruckus. Ai. Maldito. Tem uma coisa pra cá? Não. Guards were everywhere looking for him. Can't let the kid get away. Vou subir ele tomando tiro pra caralho, né? Anybody see him? Os telhados pra escapar. Ok. I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could, but some of that wood was slippery as hell. Eu tenho que correr, maluco. Fiz merda, pô. Calma aí. Cara, alguém tá me atirando, não sei da onde, mas tava me atirando, hein? Caralho, filho. Vem, mano. The whole town was up in arms. Por aqui, ó. I was a fugitive. How the hell did the kid escape? Garrett's gonna kick our ass. I can't have gotten far. Tem que ir pra onde, mano? Gotta be around here somewhere. Anybody? Vai.
Violence is not the answer. Puta que pariu, né, mano? Aí, eu subi pra cá, escape. Filha da puta, brother. Eu não sei o que fazer, pô. Porra, maluco. Pra cá, tá aqui? So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever gonna find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. Ah, faz seu caminho até a cidade, pô. And sneak my way past. This town doesn't have a moment's peace. Where did he get you? Aí. You! You. But hell, if they weren't all waiting for me. Apparently, some of them thought I was Billy. You hooligans can go to hell. Get out here! Achou uma coisa pra cá, né? I'll flank him! He's in town somewhere! Ai. See, me and the kid shared a certain similarity in build and coloring. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. Coisa pra cá, ó. Isso aqui. Olha que ficando longo aqui, né? É pra... É pra perto, não é pra... Não é pra longe, não, pô. Calma aqui. Get your headstone! There's children here. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. O cara dando I needed to walk find ali, a ó. horse. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We prize them too high, if you ask me. Ó, o bicho tá aqui, ó. Can't hide forever! É, maldita. Let's do this! Let's do this. You're threatening the lives of innocent people. A velha reclama. Caralho, bicho. Explicando a historinha aqui, ó. Hoth. Não, Hoth Death, né? Death. Antes dos automóveis, os cavalos foram as primeiras coisas a transportarem. É, o primeiro transporte do Velho Oeste, pô. E eles sempre estão entre a vida e a morte, né? Vendo pelas montanhas e parará, no oeste dos Estados Unidos. Tem um cavalo. Aqui não tem gente que trabalhar na terra. Ou... E até as minas, né? Ou então ir na cidade com o doutor. Beleza, pô. Explicando que era um cavalo, né, na época. Sem o cavalo... não dava pra sobreviver, né? Caralho, essa foto aqui é pesadona, maluca. Caralho. Essa foto aqui é tensa, maluco. Caralho, botaram uma foto, tipo, o cara sendo enforcado ali, maluco. Caralho, que merda, hein? Parada doida, maluca. Caralho. Pensa, hein? Não precisava ter mostrado essa foto aqui, né? Mas tudo bem, né? Caralho, parada doida, maluco. Não,
Cavalos bandidos, né? Eram tratados como um lixo, né? Na terra, né? Beleza, pô. Ok, isso aqui é só tipo... coisinha que tu vai pegando, né? Historinha do jogo, né? Interessante, vou ler muito isso aqui não. Caralho, foto pesadona, maluco, ali, pô. Tá louco. Tem uns... Cost Theft, né? Eu tenho que ir pra onde? É aqui, ó. Beleza, pô. Mas o velho oeste é isso mesmo, não tem, tipo... Devore alguém. Não é... Não era coisa... Não era... Não era... Passeio não, tá ligado? Não era, tipo, movidão não, tá ligado? Era um bagulho tenso pra caralho, pô, tá ligado? Dá pra pegar esse rifle aqui? Eu acho que o rifle é melhor, né? O rifle é melhor. Aqui. A galera, né, mano? Ó o relógio, que bonito, maluco. Vai. So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. Olha lá, acho que da hora. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Because everybody in Lincoln would be dead? No, because they all thought I was Billy. Não quero aquilo aqui. Peraí, ô maluco. Caralho, esse maluco aqui. Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. He was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. Anyway, it was me or them, and the only way forward led me straight to perdition. Tem que tomar but cuidado. the cards were dealt, and I had no choice but to play them. O cara fala pra caralho, mano. Que pariu, mano. Que jogo filho da puta, mano. Deixa eu falar, mano. Tipo... Como é que eu vou dizer? Tem que tomar cuidado, porque, tipo, vem um... Vem um cara correndo, né? Um boss, né? Um mini-boss, né? Cara por aqui, ó. Ah, mas tá aqui, ó. Porra. Jogo, deixa. Eu tô me... Caralho. Que mira é essa? How the hell did he get away? We can take him. Aí. Cacete, mano. O cara errando tiro pra caralho, mano. Ah, calma aqui, né? Aqui, ó. God damn you! God damn you! Well. Leave him to me. Kill him. We're gonna be in deep shit when Pat gets back. Vai. Cara, aqui, ó. You can hide forever.
Toma na canela aí, ó. Vai. Vai. Uma coisa por aqui, ó. Uma coisa aqui, né? Será? Acho não. Acho o estábulo fora da cidade, né? Finally, I found what I was looking for. The stables on the edge of town. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Sure he did. Dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. Acha que era... He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Ajuste a posição, né? Com A e D, pô. Vai aqui. Pensa, hein? Vai, mano. Vai, vai. Eu sei, mano. Ah! Vai, ó. É complicado, mano. Vai, mano, vai. Ah, essa mina, né? Isso, mano. Quanta, mano. Eu tô botando o D, mano. Cara, eu tô botando pro lado com o D, maluco. O negócio não vai, pô. Vai se ferrar, pô. Pô. Ah, acho que é só pra aumentar a velocidade, eu acho, pô. Tá? Tem que ficar com o mouse aqui, ó. Vai, mano, vai. 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 Vai, mano. Matei e morri. Mentira. Cara, que mentiroso, maluco. Vai se ferrar, pô. Mentiroso, cara. Ela tomou a porra de um tiro e... Vai, mano, vai. Ok. Tá bom, mano. Ai, meu Deus. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Vai, vai, vai. Vai, mano. Vai, mouse, filho da puta. I killed him in a fair fight. Beleza, pô. Everybody saw I had no damn Tem que choice. botar a mão perto da arma, pô. Well, Ok. Lincoln got a mite depopulated that Ai, day. pensa, hein? Isso, mano. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later. So Maluco, esse cara não para de falar, tipo, So fala where'd you pra go caralho, after mano. Lincoln? Me dá Mexico. rolê, pô. until I realized nobody was looking for me, I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. Nossa, o ruim é que, tipo, o jogo...
É um RPG na hora da ação, tá ligado? Tá ali se concentrando, tá o cara falando no teu ouvido, tá ligado? Caralho, que merda, maluco. Puta que pariu. Tipo, o personagem não para pra respirar não, maluco. Tá ligado? É tipo, fala. Não para falar não, maluco. Eu tô vendo o que tá acontecendo, tá ligado? História. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for Old Man Clanton. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! Over there! Caralho, pô. I did my best to help those poor passengers. You yellow bastard! Caralho, pô. Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. None. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. See, at the time, I was still pretty green and would often blunder into regrettable situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. But to get to Ringo, I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. Unfortunately, I was running out of ammo. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Olha a minha filha da puta. Finally, they managed to corner me. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. Já é. Pegou. Ué, agora como é que eu vou ficar, tipo, desviando aqui? Porra, fudeu, maluco. Vai ser foda, hein? E cara. Porra, ferrou. Luckily, serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. Aí. Caralho. Por que não falaram pra eu passar daqui, né, mano? I ran ahead as if the devil himself was after me. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. Ok, pegava munição. Ah, ferrou. I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be if Clanton and his men caught up with me.
As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Tô dando esse Going tiro, up mano. against a gang like this. Nowhere to run. Cara, o cara desceu um degrau, mano. Que jogo mentiroso pra caralho, maluco. Jogo sem noção, maluco. Sai, mano. Para de conversa, pô. Vai, pô. Vamos aí, caralho. Vai ter que ir, maluco. I just kept running, not knowing where the hell I was going. E pior que eu tô sem munição, né, mano? Tô ferrado. Vai ter que ir, cara. No one will ever fight you here. Pior que eu tenho que apertar o bola, né, mano? Pô. And that's when something miraculous happened. Ué? Like manna from heaven. I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. Olha The o old teto, weapon mano. next to him supplied me with some much-needed ammunition. Tio. Bat Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. Ok. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunted. Eu sei, mano. Pode falar. Time. All right, Jesus, we get it. Maluco, fala pra caralho, mano. Cara, esse cara tá me irritando, mano, já. I was done. Ô, jogo irritante, hein? And the old man's boys were not expecting that. No, sir. Alugou um velho mesmo reclamão, maluco. Caralho. I came at Fala them pra like a caralho, mano. wildcat. My fury knew no bounds. Caramba, maluco. Pô, Where's he going? filha da puta. O negócio bem aqui, ó. Vou pegar, ó. It was finally time for that old man to pay for his sins. Como é que pega isso? Eu vi que tinha um chapéu aqui, ó. Como é que pega isso aqui, mano? Não acredito que eu vou perder isso, pô. Eu não acredito que eu vou perder isso. O que eu faço pra ir ali agora? Aqui, ó. Papel bem aqui, ó. Ó, é. Caraca, maluco. Fala muito, maluco, cara. Nossa, agora tem uma metralhadora, maluco. Que legal. Oldman Clanton. Caralho. I yelled out at the top of my lungs, Clanton, I'm coming for you! A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Ah, aumenta a capacidade. Não, eu quero, tipo... Não. Quero que aumente, tipo... Aumenta a capacidade. Então, isso aqui aumenta a capacidade de ficar em câmera lenta. Ok. Aqui é... Combo... Aumenta dinamite. Dinamite. Não, eu quero, tipo, ó... Ah, vou passar aí. Aqui é... carregue mais, né? Mortais. Ok, pô. Vou pegar isso aqui. 2 pontos, né? Isso aqui é... Dá mais munição, né?
Velocidade, né? Carregue mais, né? Deve 100% de capacidade, né? Aqui é fast reload. Ok, pô. Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till Kingdom Come. But I knew I could not let that deter me. Tá, mas como é que eu vou fazer pra sair daqui? Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun. Tá, merda, ferrou. Eu tenho que chegar lá em cima. Ó, tipo... Entendi, pô. Caralho, é. Vamos por aqui, ó. Por aqui dá. Esse infeliz tá ali, ó. Ele ali, ó. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Well, that was unpleasant. Ah! Ah, também. Wait, goddamn book. Damn contraption jammed to death. I don't know how you lived this long. Beleza, pô. Alright. Apparently, one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps, and that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Ok, pô. Caraca, sinistro, mano. É, tipo, só a falação que atrapalha muito. Tá ligado? Ah, beleza. O jogo é bom, o gameplay é gostosinho de jogar, só que, tipo, A few a weeks after falação that do jogo dust up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first I need to tell you about the cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Earp's coming! Get ready, boys. ó, Tango Down, né? Aí, ó, sabe Curly que... Bill took charge of the cowboys upon the old man's demise. And after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother, Virgil. Para nesse canto aqui, ó. Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride.
hunting those outlaws down. So when I showed up, that's who they thought I was. Bota a cara aí, fera. Bota a cara aí. É um cara que tá correndo pra cá, ó. Aí, ó. Eu tenho que ir pra onde? Rich, chega ao Sawmill. Sawmill. Olha essa. Vai ter que atirar aqui, hein? Vai ter que atirar aqui que sabe. Sabe o que isso aconteceu, cara? There were killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the cowboys identified each other. I was beginning to wish I had one myself. But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed. And that's what drove me forward. Caralho. They say that Ringo was infernally fast. Matou o cara. Matou os caras. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all hat and no cap. Earp wasn't much of a match for him. But Doc Holliday might have taken him. Ah, é? That Lunger should have Ai, kept não, é his nose ficar out. pegando o He negócio never aí. charged anyone for the murder of Morgan Earp. But Atirando nas everybody armadilhas, knew tá ligado? that Curly shot him in the back. That was common knowledge. Yeah, maybe so. But Ringo had nothing to do with it. Tá que He was just pariu, being mano. loyal to a friend. Cara, a Is falação that é what you call tanta. it? Eu Being tô, loyal. tipo, cagando Well, pra to isso, get tá to that ligado? loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. Meu Deus, mano. O jogo fala muito, maluco. Pra que isso, cara? Mano, se você tá contando um jogo, a história do jogo, com a gameplay, não precisa você ficar falando, tá ligado? Tipo, falando em cima, tá ligado? Se fosse um jogo RPG parado, tudo bem, mano. Mas, tipo, tá mostrando o que eu tô fazendo aqui. Não precisa ficar falando, tá ligado? Quando é a cutscene, aí mostra a cutscene, é o que aconteceu depois, né? Não, tipo, é a história sendo em cima da hora, tá ligado? Falando por cima, tá ligado? Nossa, atrapalha muito, maluco. Eu não tô nem prestando atenção, tá na história, pô. Eu tinha uma armadilha ali, ó. Como é que vai aparecer gente por aqui, ó? Excuse me, sir. I have a question. What's that, Dwight? After old man Clanton died, why didn't his son take over the Cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. Tem que ir pra onde? Tá apertando o O toda hora pra saber onde tem que ir. Pra cá, ó. Now, where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack.
pra onde? Tem que ir pra cá? Olha, eu mirei, o tiro não passou, tá ligado? Como é que você não pegou? Como é que você não pegou, maluco? Na perna 3 vezes, maluco. Na perna do cara. Vai secar o dedo lá longe, maluco. Though it wasn't easy, as those boys had good cover. Ah, é? Show 'em how to die. Ó, cara, metralhando ali, maluco. Bastard. You bastard! Não, mano. Caramba, cara chato. O cara tomou 2 tiros lá longe, tá ligado? Não morreu não. Aqui, ó. Toma na cara aí, pô. Caraca, o maluco na tela, tá ligado? O bagulho na tela, não sai não, maluco. O cara vem aqui, ó. Já morreu, maluco ainda. Sai daí, mano. É? Não, sai! O cara morreu ali? Por aqui, esse filho da puta, ó. Ah, é? Ah, é? A cara aí, ó. There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. O negócio vai bater aqui, One né? hell of a sawmill. Quite an impressive operation. Morreu, acho. Sabia que se eu soltar, pô. Tá na cara. Isso, pô. Na cara que esse negócio desse, pô. Dá uma olhada pra cá. Ah, não. And where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Patience. Vai para como é que é? O campo madeireira, né? E acha o Curly Bill. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly... Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Funcionar aqui. Pra cá. Nossa, a gente vai... Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. Vai ser tipo um labirinto cheio de cara, maluco. Curly Bill. Derrote Curly. Are you saying they ran? Cowardice Cara was correndo not aqui, ó. in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open.
Afastar aqui que tem uma galera pra cá, pô. Pra... Pra aqui, ó. Tá, puta. Murder! É, maldi. Por aqui, ó. Ah, é? Porra, maluco, tem um cara. Parabéns a quem te ama. Pariu. É aqui, ó. Tá em mim, mano. Sai fora, pô. Aí, pô. Toma no chifre aí, seu corno aí, ó. Os cornos. Vai nos cornos aí, ó. É da orelha. Um pouquinho pra tirar munição, né? Aí. Tá. Vai na cara aí, ó. Brocious gave me no choice but to take his life. But Ringo was nowhere to be found. Ok, pô. I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Ah, tipo, na hora que eu vou falar, tipo, começa o jogo a falar. Pariu, maluco. Johnny Ringo. Ó. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Deixar com a mão. Isso, hein, mano. Ai, cara. Ah, droga, hein? Mentiroso, cara. É bem difícil, maluco. Tipo, complicado, maluco. That's incredible, sir.
I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. A mão ela vai afastando, tá ligado? Vai, mano. Vai. Toma aí, ó. Sorry I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. Aí. Eu acho que tá um tempo. Eu acho que não foi um tempo Holiday bom. had Eu acho. nothing to do with the death of Johnny Ringo. Ok, pô. Deixa eu ver quanto tempo já deu de gravação já. Já bateu 1 hora, pô. Já bateu 1 hora, pô. Ok, pô. Então eu vou ficar por aqui. Aí é jogo maneiro, só que tipo a falação em cima né, é foda, pô. Então no segundo episódio eu fico um pouco melhor, pô. É isso aí. Valeu e fui.